Boker Tov, Baruch Hashem, Hayom, Anachnu Niyeh Yashar. I think we're not going to be sideways today. Nibsaim Bebeit Measure Show 3. Yom Zeh Yud El. I feel like sometimes it's an upside down day. That's it, right. Nafochu, Vanafochu. Not yet. We're still in Elul. It's a little while. No, Vanafoch is inside out. Oh, inside out. Okay. Up Karen, Ibe Karen, in Yiddish. Ibe Karen. Yeah, Ibe Karen. Okay. And it's the Yahrzeit of Pinchas Shapiro Mikoritz and Yehuda Aryeh ben Yaakov Better Perlo. known as. What? Sorry. Better known as the Medrash Pinchas. As the Pinchas Koritzer. The Perich Koritzer. Okay. Pinchas Koritzer. That's what he's known. Okay. Even though Mayo doesn't make any mention of that, but you usually write down everybody knows him. Okay. Pinchas Koritzer. Next time I see him, I'll know how to call him. Anyway, Yehuda Aryeh ben Yaakov Perlo. We already had another Perlo the other day in Novominsker, another Novominsker. Yitzchok Yaakov ben Shlomo Naftali Reinis. So all these are the yahrzeits of today, and we should go right directly to our Tehillim. And yesterday we said it was the yahrzeit of Tzadok HaKohen. Yes, and you didn't mention the fact that you learn every week. You learn from the tzaddik. So I mentioned in Chabura yesterday, the Rosh Chabura is the same Rav that gives us Chabura on Fridays in Tzadok. So he said he knew, of course, he knew. So I told him, what I didn't know was that that there was an issue with the first marriage, and about the Heter Meir Rabbanim. And he got a Heter Meir Rabbanim in order to, I guess what that means is to marry somebody else, right? Right, correct. Right. What happens to the first wife in that case? Oh, is she's considered as if she had a get? It's considered. She's allowed to remarry, I suppose. Yes. She can remarry, or it just allows him to remarry? No, I think it's for both. It's for both. Why wasn't there a get? Because she did not agree to it. Since when does a woman have to agree to getting a get? I think it's Shelo B'Rtzona. Okay. Also, it was under circumstances where maybe a bezdin. You remember there was a shmua, not a good shmua about her. Right. So that's why he said he can't live with her. Right. So under those circumstances, he needed a heter. He couldn't just give her. You can't just give her a gift. I didn't understand why. Anyway, but that wasn't the point. The point was that how did he react? To get them Heter Meir Rabbanim, he had to go to. So he went to Big Chush of a Rabbanim. Traveled around. Right. It was during those travels that he met with our Rabban, that he met his Rabbeim and became close. Was influenced in his whole derech, because Reb Tzadok has a very unique derech. His derech is he's a Gaon Litai with using those kelim. He does derech Chasidus. In other words, he builds. When he asks Litvisher questions and give Hasidic answers. No. When people give, like you have Hasidic Sfarim that they build binyonim, but you don't really know how they got there. With Tzadok, he uses lomdus to build those binyonim. That's what's very special about Tzadok. But it's interesting was Dafka because he was trying to get the Heter Meir Rabbanim. So he met the Ishbitzer, and he met Fadlei B'Leiga, the Toras Emes, who became his Ikar Rabbeim. And then there were those who did not want to give it to him, the Heter, right. But he still was respected by them. Right. No, I'm saying it's interesting that through that he came to be who he was. Right. Interesting. Yes, but you asked two very good questions. You asked to what extent Ta Sha'alta ad Hefer
ההתר, האם זה לא רק לגבר, לבעל, או גם כן לאישה, וגם כן, למה היה צורך לזה? למה היה יכול לתת גט? I know of a case. Usually, heter mea rabbanim is if she's lo shufuya. Right. Usually, if she's not Right. I know of a case sound, where a sound woman, mind. she got Alzheimer's. A young woman, very young, she got Alzheimer's, and she was. So she didn't have the she was out of capacity. it. She didn't That's have the capacity to receive the get. That's Not right. some beyoda. That's She right. didn't have the capacity to receive. So he got a mea to Rabbanim. Yeah. Remarried. But here, it wasn't. Here, Yeah, it wasn't that she specifically, wasn't shvuya. specifically, they said that she It was was a not stickle. agreeable. She was not agreeable to it. Sicko moitzi shemra. Yeah, but and at the end, she was agreed. At the end, she was agreeable. That's according to what I read. So why didn't he have to? No, only after he did the Meir Rabbanim. So at that point, did she agree? Okay. Anyway, Would there be any necessity to give a real get after that? Well, doesn't need you're it. asking a third question. You're asking a third question. Once already Is it there was a Hetesh Meir Rabbanim. Is it a Zmani thing until Is- you get something better? That or would be Motzi Laz, if you would say that. It would Motzi Laz on a Heter Meir on Rabbanim. Heter Rabbanim, right. Yeah. So I would think. This is Gutke all- entfernt. Azoi Menach, that's the Yiddish for, that's what I think. Lefi Aniyos Dati. Okay. We wanted to say the Tehillim, and we have our friend. Because yesterday you Busha said... Chabusha. That's right, because yesterday you said, where did I get these guys? So I'll tell Give you him a what. drum roll. Okay, here we go. חוש עלי. אל תת ליבי. שמן ראש עלי. כעוד ותפילתי בראותיהם נשמטו בזרע שופטיהם ושמעו אמרי כנעם כמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול כי לך אלוהים אדוני עיני בך חסיתי אל תיער נפשי שומרני מדי פח יחשוני ומוקשות פועליה ונמבלו במחמורה ברשעים יחד אנוכי עד ערבו אחינו Kol כל Beis בית ישראל אחינו Here's my text. כל בית ישראל הנשונים בצרה בשרה ובשוויון Oindim בין בים ובין ביבשה Hoyam המקום ירחם עליהם יוציאם מצרה לרווחה ולאורה ומשיבה לגאולה עשתה בגולה ובזמן קריב נאמר אמן. רב פנחס מקורצר שפירו בן רב אברהם בן אברהם אבא נולד בשקולוב Shklov. שקלוב בין 1726 ונפטר בשפטיקובה שפטובקה ביום י' אלול שזה Where is היום. that? I never heard of that. I don't know, I'm thinking it's they said his father was a Misnagid Lita'i, so this has to be in Lita someplace. נפטר בי' אלול 1791 מוצא משפחת שפירו מיוחסת היה מאשכנז ישבו בעיר שפייר ופנחס ציווה שהשם שפירו יופיע גם על מצבוסו. Shpire Shapiro. I'm wondering if that's what he's trying to say. Okay. Aviv Hayalamda Misnagid Litoy Mitze'etzov Shalom Nosson Shapiro Balmagala Mukus. Gamre Pinchas Mitzirosov Lamad Bederch
פלפולים, אמנם גדלותו מאס בדרך זו. נשתמרו ממנו בכתב יד חידושים על שולחן אורך יודע. הוא גם עוסק בלימוד הדקדוק ופילוסופיה. משפחתו עברה למרפול שבבולין, ואביו המתנגד הפך לתלמידו של רב הבשט, בעל שם טוב. הבן הלך בעקבות אביו, דבק בחסידות, אבל סולל דרך לעצמו. היה פעמיים אצל הבשט, גם הבשט היה פעמיים אצלו. ופנחס העריך מאוד את הבשט, אבל אף פעם לא מזכיר את רבו. גם הבשט הריץ מאוד את רב פנחס ואמר שנשמה כזו יורדת רק פעם ב500 שנה לעולם הזה. וואו, that's a good thing. רב פנחס ישב זמן ממושך בקורץ, באוקראין, ואחר כך התיישב באוסטריה. בא נהג בנסיעות ברמה וכולם כיבדוה מאוד. האמס היה מעשת נפשו. היה ממעט בדיבור כדי שלא יחשו באבק שקר. היה מתפלל בבוקר השכם שלא נמלא חלל העולם עדיין בשקר. הוא העיד על עצמו ש7 שנים עבד לדעת את טיבת של מידת האמת, 7 שנים לגרש מסביבו את השקר, ועוד 7 שנים לסגל לעצמו את מידת האמת. מסופר שרב פנחס כתב ספר גדול, אולם הייתה קבלה בידי הצאצאיו המדפיסים הנודעים מסילבה שלא להדפיס את הספר. ליקוטים מתורתו נתפסו כל סופו בסוף ספר נר ישראל למגן מקוז'ניץ, וכן בקודרוס ליקוטי שושנים נופת סופים דבורים נחמדים בייס פנחס. עיקרי תורתו בספר מדרש פנחס, כתב יד של תורס רב פנחס מקורץ, ניצל מהשואה בדרך פלא. רב פנחס חודרוב מצאצאיו של רב פנחס מקורץ, נין ונכד לאדמו"ר קוסוב, העביר את הכתבים לאחר השואה לקהילת היהודית בברסלב. רב פנחס אורנברג, שהכיר את רב פנחס חודרוב, שילם עבור כתב יד הרבה כסף ומסרו לרב ישראל מגור, הבייס ישראל. והאדמו"ר דאג להדפיסו. בינתיים נתגלה עוד כתב יד, וב-1988 הופיע ספר שלום מושלם אמרי פנחס. בשנת 1791 עזב רב פנחס את אוסטריה על מנת לעלות לארץ ישראל לצפת, אולם בדרכו התעכב בשיפטובקה, מחלה קשה. הוא אמר לבניו שאם יראה את הרב חיים מקרוסני, אחד מהחסידים המפורסם בזמנו, אז ירפא מחולו. ביום שבס קודש, ד' אלול, כשגברה עולה מחלתו, הזכיר שוב ושוב את הרב הזה, ואמר שרק הוא יכול להקימו. הרבנים החליטו שבפני פיקוח נפש יש לכתוב מכתב רב חיים שיבוא לשפינכתב כך. הנה על פי דין מחללים שבס במקרים כאלו דווקא על ידי גדולי ישראל. כל הזורז הרי זה משובח. רב יעקב שמשון משיפוטקה מתלביבות המפורסם של מגן ממזריץ' כתב במכתב והתחיל היום יום שבס קודש. המכתב נמסר לציר מיוחד אף הצליח מעשי סוטן רב חיים מקרוסני איחר לבוא רב פנחס נפטר ביום י' אלול. So they wrote was written for who? Into this chassid to come immediately. For who? For Pinchas? For himself? Yeah. No. Who was sick? Rav Pinchas himself was sick sick and about to die. And he said the only one who could heal him is this Yaakov Shimshon from Shiputka, the Talmid of Afusim Shamagam Israel. So the Maggid himself wrote the letter? So, I'm sorry. So Yaakov Shimshon was the one who wrote the letter, and he wrote that Reb Chaim Mikrosny was the one who was supposed to come. So and there was to invite Reb Chaim Mikrosny was supposed to come, and he didn't come in time. And who wrote the letter on Shabbos? Reb Yaakov Shimshon, the Talmud of the Maggid Mizrach. Talmud in there. Yes. Yaakov Shimshon. Oh, what a story. Yeah. It's interesting in terms, you call that Maisa Rav. You learn halachas from it, to what extent a Gadol Yisrael could write such a letter on Shabbos. Yom Shabbos Chodesh. Wow. Right, that's interesting. Again, what was his name?
The one that wrote it? The one who wrote it, Yaakov Shimshon Yaakov Shimshon. Yeah. Me Shipitufka. Oh, we don't know his last name. No. Yaakov Shimshon Mishipotivka. Okay, listen, Pinchas Shapiro, even though the Koritz is Mikoritz. Koritz is the place. It's like Reb Tzvi Yerushalmi. Reb Tzvi Yerushalmi. Beit V'Gunner. Beit V'Gunner. He's not a gunner, that's for sure. Chas v'shalom. No, a gunner. Gunner. Oh, that. He's Ata Balagan. Yeah. Okay. Anyway, so no Yiddish. Oh, guess what? I didn't read any Yiddish right there. Let's see. Read quickly. Okay. Well, I know you're in a rush. Only the first sentence. Mizmor LeDavid. David HaMelech zok dem Mizmor. Hashem krosicha. Rebbeinu Shalom venich bin mispal tzedir. Chushali. Husha. Chushali. Aldich. Husha. Aldich. Aleph Yud Lamed. Daled Yud Chaf. Sofit. Aldich. Hurry up. Aldich. Where is it? Kushali. Aldich mit mir zu helfen. Hazina Koli. Herze mein Stimme. Bekori loch wenn in ich bin mispal tzedir. Today's word is Aldich, which is hurry up. That's how do you spell it? Aleph Yud Lamed hyphen Daled Yud Chaf. Sofit. Aldich. So hurry up. That's what you're telling me to do, right? Aldich. But you don't have any. What's with you? You keep scoring so high. Is that it? You're doing so well. You know. Is that it? Either that. Okay. On that note. So Yuval did not show up today. I spoke to Yuval, and Yuval said they still won't let me. So in other words, I said I was about to tell him. So we don't until Yuval gives me the word, and I agree with you. See him. Until you actually see he's in position, which is what you did. Correctly. Although, that was really your machshava, you forgot. That was both my machshava. It was my machshava. Okay, good. That's important. Okay, let me see. Time to him. Let's see if this is the way I really have to go this way. I learned because otherwise people see me upside down. Shkoyach. What goes up? That goes down. Da, 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 da. Okay, here we go. All you can see is my hand. Let's progress. Today, again, is pretty cool. Como shamarti etmol. Career. It's not a career, not a profession, but a weather report. It's cool. And אני רוצה להזכיר את השמות שאנחנו לומדים בזכותם, לזכותם. אוקיי? אני כותב כל יום את השמות. ישראל זאב בן מיני רחל, שלמה דוד בן מלכה, יצחק שרגא בן חיה, אהובה, שרה בס טליה לאה, בנימין בן דניאלה מרגליס, שלום אהרון בן חנה, עדינה לינה בס אורה סבא, יוסף בן אביטל פסיה, יעקב משה בן גלדיס קטון, אריה לב בן חי טובה, בנימין מרדכי בן רחל, ניסים בן עופרה, מיכל בן נעמי שרה, אהרון צבי בן נחמה, ברק בן תמר, ישראל, ניסים בן ענבל אסתר, אשר רוס בס רבקה פנחס דניאל, בן לאה, יאיר בן רחל לאה, משה בן פרידה לאה, חיים ישראל בן פרידה לאה, בן פרידה Adasa, and as a Zivug Noah Shalom ben Bela, Yehudis Bas Chana Rachel, Yaakov ben Rus, Avram Shalom ben Rachel, and Tamar Bas Zipporah. Okay, so let's finish. I think Rav Pinchas
פירש את המים מכל מקום שאתה מוצא גדלוסו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוונותו, מאחר שאצל הבעל גייבה, אפילו הקדוש ברוך הוא איננו גדול בעיניו, חס ושלום, כוונה המאמר היא, בכל מקום שאתה מוצא שהקדוש ברוך הוא חשוב וגדול בעיניו, שם באדם כזה אתה מוצא ענוונותו. גדלוס השם בעיני האדם מוכיח על ענוונותו של האדם הזה. וגם כן ממאמרוסו, אם האדם שותק הוא נעשה מרכובו לעשר ספירות. כל מה שהאדם ממעט בדיבור הוא יוסי קרוב אל הקדושה. אוקיי, עד כאן היורצייט של רב פנחס מקורצר. אוקיי, עכשיו היום זה גם כן היורצייט של יהודה אריה בן יעקב פרלוב, הנובה מינסקר, נולד ב-1778 ונפטר ב-1961, נולד בנובה מינסק בפולין, הוסמך להוראה על ידי אליהו חיים מייזל, יוב יהושע ויינגרטן ונחם ירושלמסקי. התמנה לרבה של וולודובה ובורח למינסק והתיישב בלובלין. ב-1922 היגר ל-Lower East Side, הקים קהילת מנחס יהודה, עבר לוויליאמסברג והיה אדמו"ר מנובה מינסק. הוא היה אחד מייסד אגודת האדמו"רים. ב-1946 ייסד ישיבת רב לוי יצחק מברדיצ'וב על שם זקנו. His grandfather was רב לוי יצחק. הוא חיבר את לב אריה החדש לכל יהודה. היום זה גם יורצייט של יצחק יעקב בן שלמה נפתלי ריינס, נולד ב-1839 ונפטר ב-1915, למד בישיבת וולוז'ין ואחר כך לאישטוק. ב-1867 נבחר כרב בשוקיאן. ב-1869 נבחר כרב בשוויינציקן בליטא. ב-1882 ייסד ישיבת תורבנס, זה לא התורבנס בוויליאמסברג. ב-1888 היה מגיד מישורם בווילנה, ואחר כך במנצ'סטר, אנגליה, 3 חודשים, וחזר לליטא, רוסיה. ב-1902 היה מייסד את תנועת מזרחי, מחבר העדוס ביעקב, חוסם תורתנו, אור הגדולים, נעוז של דמוס, אור שיבת ימים, אור ושמחה, שני מאורס, ספר הערכה. אוקיי. עד כאן היורצייטים של היום. עכשיו אנחנו מגיעים ללימוד של היום, י' אלול, פרק שישי, הסיום של פרק שישי. דאף מצווה לכתחילה קרוס קרישמה, דווקא מתפילין. It's important to say Krishma with your tefillin on. כמו שאמרו חז"ל, קורא קרישמה בלא תפילין, כאילו מade עדות שקר. As it says in Brachos, Yudalad Amid Beis, עדות שקר ba'atzmo. A person is, if he says Krishma without his tefillin, it's as if he gives false testimony. Why? Sha'omer ukshartem, hu ein kosher. And when you say Krishma, you say ukshartem, and you shall put on your tefillin, and if you don't have it on, it's as if you're saying false testimony. Aval im iralo eze onesh lo yochol o lahanicham bizman Krishma. If for some certain circumstance he was not able to put his tefillin at the proper time, kagom shlo yolo. For example, if he didn't have tefillin, o shoya bein akum lo enichul enicham. If he was amongst Gentiles and he wasn't able to put on his tefillin, afilu hachi, the Chavetz Chaim says, nevertheless, yikra krishma vispalal kadino bizmanam.
you should say the Krishma at the proper time without your tefillin. V'achar kach, kol ema she'izdamin lo, she'yichul la'anicham yanicham. But later on, when he has a chance to put on his tefillin, he should say, v'yivorech alem, v'yomer behen eza psukim v'yachaltzam. He should say some of the psukim and he should take them off. The mitzvah tefillin, as far as tefillin in terms of the zman, midina zman o kol hayom. The zman for tefillin is all day. Va'afilu im hukvar bein hashmoshes, even if it's twilight. Yuchol gam kein la'anicham levorech alehem. Ayin be'or chaim simin lamed ba'achronim ayin sham. Ach lechatchila osur lo la'acher. Lechatchila should not delay, should not tarry. Al ella kol kach eli yakdima b'yom kol man de'efshar. You should put his tefillin early in the day as much as possible. Va'afilu im beis akum lo yachol la'anicham kanal yanicham b'derech hazman muat kanal v'yosef b'zeh. If he's in a house where he cannot, because of Gentiles, he cannot put his tefillin on, he should go outside, even if it's for a short time. V'ayin v'kamei b'perek shvi, and check it out in the chapter 7. V'da'od, the kodem she'aniach tefillin asur lo lechol, that before you put your tefillin on, you should not be eating any food. V'afilu hischilin, even if you started to eat posik, you have to stop. Dehu chiyuva. The wind is blowing, so bear with me as I try to balance the device and the papers. Here we go. Chiyuva d'oraisa. The Krishma is a chiyuv d'oraisa. V'afilu im cholash libo, if he's faint, v'te'ima b'alma, and only mutar k'shachala libo. Under those circumstances, before putting on his tefillin, he could take a bite. K'demuchach b'chai adam klal kuf mem ches b'din tezayin ayin sham. V'im lo kishu mashar shalo yeh lo kol hayom la'anicham. If he estimates that he won't be able to put tefillin the entire day, ama yamtin, why should he wait? Mutar lo lechol, he'd be able to eat at that time. So ad kan lamanu siyamnu et perek shishi v'machar li neder anachnu natchil perek shvi bo yivor godol mitzvah tefillin v'tzitzis. Okay, and I wish everyone Yom Tov Shmuel Tovot Zorot Tovot.